بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أنا عمر عدنان طه، طالب كلية الطب الجامعة المستنصرية المرحلة الخامسة. حبيت أشارككم موضوعي بالجراحة اللي هو الشابتر الأول metabolic response to injury. نبدي بإذن الله. Chapter الأول metabolic response to injury. Learning objectives. To understand classical concept of homeostasis, mediators of metabolic response to injury, physiological and biochemical changes that occur during injury and recovery. Basic concept in homeostasis. هاي in the 18th and 19th centuries هاي إلك مطلع بس. The stability of milieu interior. شنو هو الميليو interior؟ الميليو interior معناته هو internal environment of the body. وموضحها بتعريف لكم خليكم عليها ملاحظة. هاي هو. The body fluids regarded as internal environment in which the cells of the body are nourished and maintained in state of equilibrium. Is the primary condition of freedom and independence of existence. شنو معنات هذا الكلام؟ قصده البادي فلويدز، انت طبيعة جسمك، الجسم ما يحتاج للمحيط الخارجي، هو ينظم فعالياته بشكل طبيعي من داخله involuntary. فيقول لك independence لا يعتمد على الوجود البيئة الخارجية. شنو معناتها؟ body systems act to maintain internal consistency. الثباتية الجسم الداخلية. شنو هو الهوميوستاسيس؟ الهوميوستاسيس راح أعرفكم التعريف هذا جبته منكم والله شوية تعريف حلو ومرتب وبعدين ندخل على التعريف اللي بالكتاب. الهوميوستاسيس refers to any process that living things use to actively maintain fairly stable condition necessary for survival. شنو معناته الحكي؟ يعني الهوميوستاسيس بشكل بسيط للطالب، الهوميوستاسيس يعني الجسم الفعاليات اللي يسويها ليحافظ على ثباتية وجود الجسم من الناحية الداخلية. عن طريق شنو؟ nourishment. عن طريق شنو؟ الأكسجين. خلينا نرجع للتعريف الأساسي. The coordinated physiological process which maintain most of the steady state of the organism. يعني حالات فسيولوجية يسويها الجسم بالثباتية على استقرارية الداخلية للجسم. Complex يعني شو معناته؟ Complex homeostatic response involving the brain, nerves, heart, lungs, kidneys, and spleen work to maintain body consistency. استقرارية الجسم. There is circumstance attending accidental injury which does not belong to the disease. اكو حالات يتعرض لها الجسم ما تنتمي للامراض اللي هي سموها الانجريز، التروما. Has in all cases a tendency to produce both the deposition and means of cure. يعني انت من يصير عندك انجري، ايش راح الجسم راح يسوي؟ يطلع سايتوكاين، انتيروكاين، راح يشتغل الاندوكراين سيستم، الهرمونات كلها راح يشتغل لا يرجع ثباتية واستقرارية الجسم. ليش؟ the deposition and means of cure لعلاج لإرجاع الجسم لحالة هي الطبيعية. The response to injury are in general beneficial to the host and allows healing and survival. In essence, the concept evolved that consistency استقرارية الجسم or in milieu interior internal environment allowed for independence of organism. يعني غير احتياج الجسم للأشياء الخارجية اللي هو resuscitation critical illness. هاي حالات هسه راح نذكرها. يعني شنو قصده؟ قصده مثلا
قصدي مثلا تعرضت في الماينر او انترميديت تروما، الجسم راح يسوي هوميوستاتيك ريسبونس فيسيولوجيكال بروسيس يسويها الجسم، ده يرجع الجسم للحاله الطبيعيه، ما يحتاج اي ارتفيشال هوميوستاتيك ريسبونس. شنو نقصد ارتفيشال؟ ارتفيشال يعني الطبيب الجراح هو اللي يسويها. That complex homeostatic response sought to maintain this consistency, and within this range of responses were the element of healing and repair. These ideas pertain to normal physiology and mild, بالmild or moderate injury. In the modern era, such concept don't account for the disease evaluation following major injury or sepsis. هاي هاي اللي نحكيها ما تشمل الميجر injury or sepsis or injured patient who would have died but for artificial organ support. Such patients exemplify less of classical homeostatic control system. يعني هذا راح classical classical homeostatic control system لا ما راح يشتغل هنا بالميجر injuries or sepsis. راح احنا نتدخل هالمره، الجراح هو يتدخل artificial homeostatic response. and more or لا قبلها single detector pressure effector regulated by negative feedback loop and more of open loop system where only with medical surgical resolution of primary abnormality is to classical homeostatic response. يعني نرجع الجسم للحاله الطبيعيه، تداخلنا احنا شلون عن طريق نعالج البرايمري انسلت. as a consequence شلون نعالج البرايمري انسلت؟ يعني مثلا صارت abdominal trauma انت راح تسوي له abdominal surgery normal saline infusion بالبريتونيوم دافي لان ننظفها من الدم، ننظفها من البكتيريا والفيروسات، نخيط الجرح ونسد الجلد وننتظر الكيور. As a consequence of modern understanding of metabolic response to injury, elective surgical practices to reduce the need for homeostatic response by minimizing the primary insult. Minimal access surgery. Minimal access surgery قصدي بدل ما نستخدم الخيط الكبير مثلا بالجراحه نستخدم الخيط صغير، جرح صغير نسوي ستريس فري بري اوبراتيف كير. ستريس فري يعني قصدي مثلا الجراح يريد يسوي الكتيف سيرجري. شنو قصدي الكتيف سيرجري؟ قصدي بالالكتيف سيرجري نوت ايمرجنسي سيرجري. الكتيف سيرجري يخطط لها الطبيب ويا المريض، يعطي الاضرار اللي راح تصير، يعطي الفوائد العمليه، يعطي النواحي شلون راح يسوي العمليه، يوضح له، يخلي الانكزايتي مال المريض ده المريض ما تجي انكزايتي بعد وخلال العمليه. In emergency surgery, where the presence of tissue trauma, sepsis, hypovolemia often compound the primary problem. شنو هو هو بالإمرجنسي سيرجري أكيد مثلا رود ترافيك أكسيدنت صار عنده مثلا هيد إنجري يطلع دم من كل مكان، راح يصير عنده هايبوفوليميا. التروما هي تروما. سبسس ليش؟ لأن احتمال طب البكتيريا للجسم وتسوي لنا سبسس اللي هو سبتسيميا. There is a requirement to augment artificially. هنا لازم نتدخل في هاي الحالة، ندخل شلون عن طريق الريساسيتيشن and to close open loop. دائما نحول نوخر الجسم من الاوبن لوب قصده بالميجر انجري اور سبس تو كلوز لوب. لما كلوز لوب قصده انترميديت اور مايلد انجري، يعني نحوله من ميجر انجري صعبه الى انجري اسهل، الجسم يقدر يرجع لحالته الطبيعيه المستقره ثباتيه الجسم الداخليه. and provide organ support, critical care, while the patient comes back to a situation in which homeostasis can achieve return to normality. Summary box 1, basic concept. Homeostasis is foundation of هي normal physiology. Stress free preoperative can help preserve homeostasis. خب انا اذا سريع لان المعلومات كلش ورقيه وسهله يعني للفهم. Resuscitation, surgical intervention, and critical care can return the severely injured patient to a situation in which homeostasis become possible again. يعني نرجع الجسم من الميجر انجري للانترميديت او مايلد انجري بحيث الجسم هو يدي يشتغل. يعني سوينا هيد انجري
نسوي اوبريشن للمريض، نطلع الدم، نطلع الدم الموجود مثلا فوق الدماغ، مثلا على سبيل المثال، نوخر الكلوت، مثلا اذا صارت كلوت نعالج هايبوفوليميا بالدم، ترانسفيوجن، بلد ترانسفيوجن، نعطي اي بي انفيوجن، ويعني نعالج الجسم من كل النواحي. لما يبدي الجسم يتعالج من كل النواحي، نسد الجرح وننتظر الجسم هو يعالج نفسه. هاي الفقره الشابتر aim to review of mediator، هاي بس هو يوضح لك شو نسوي. The graded nature of the injury response. It is important to recognize that the response to injury is graded. The more severe the injury, the greater the response. يعني كل ما كانت الانجري قويه، كل ما كان response للانجري قوي. This concept not only applies to physiological metabolic changes, but also to immunological changes sequelae. Those following elective surgery of intermediate severity, there may be a transient and moderate rise in temperature, heart rate, respiratory rate, energy expenditure, and peripheral white cell count. يعني يقول لك بالintermediate والmild injury راح يصير استجابه للجسم بشكل مو حيل قوي، بحيث يصير transient and modest rise in temperature, heart rate والريسبيراتوري، يعني مو قوي، استجابه شويه فوق الطبيعيه. Following major trauma subset, these changes are accentuated, result in systemic inflammatory response syndrome, SIRS, hypermetabolism, marked catabolism, shock, and even multiple organ dysfunction modes. It is important to recognize that genetic variability plays a key role in determining the intensity of inflammatory response. يعني كل ما الجينيتيك فاريابيلتي يختلف استجابه الجسم للتروما من شخص الى اخر. Moreover, in certain circumstances, the severity of injury doesn't lead to simple dose-dependent metabolic response, but rather a quantitatively، يعني راح يتشارك كل أجزاء الجسم، تشارك دا ترجع الجسم للحالة الطبيعية، مو single. Not only the metabolic response is great, but also evolve in time. In particular, the immunological sequelae of major injury evolve from pro-inflammatory state driven primarily by innate immune response. Innate immune response شنو اللي عرفناه بالثالث؟ ماكروفاج، نيتروفاج، دندريتكس، into compensatory انتي مع الوقت اذا ما عالجنا وما تدخلنا راح يتحول من برو انفلاماتوري ستيت into compensatory انتي انفلاماتوري ريسبونس بسبب الاكزوشن بالسيتوكاين. شلون مثلا الدي اي سي كواجوليشن، الكلوتيك فاكتور راح تبدي تقل لحد ما يصير بيها اكزوشن وتخلص وترجع الحاله تصير بليدنج. فاحنا لازم نتدخل قبل لا تصير compensatory anti-inflammatory response syndrome. In patients who develop infective complication, the later will derive ongoing systemic inflammation, the acute phase response and continuous catabolism. يعني يستمر الجسم يهدم بروحه. Mediators of the metabolic response to injury. The classical neuroendocrine pathway of stress response consists of effective afferent nociceptive neurons, vein, the spinal cord, thalamus, hypothalamus, pituitary, corticotrophin releasing factor, released from hypothalamus, increases adrenal ACTH, release from anterior ACTH على الادرينال، يطلع لنا الكورتيزول، على السمباثيك نيرفس سيستم طلع لنا الادرينالين، على البنكرياس تطلع لنا الجلوكاجون. وبالاضافه احنا لازم نسوي انترافينوس انفيوجن of these cocktail counter regulatory hormone اللي هي anti inflammatory of reduce catecholamines والglucocorticoid والglucagon. They produce many aspects of metabolic response to injury. There are, however, many other players, including alteration in insulin release يقل, insulin sensitivity, hyper secretion of لما يزداد secretion of prolactin يقل secretion of insulin، لما يزداد secretion of glucagon يقل secretion of insulin. Hyperactive secretion of prolactin growth hormone in the presence of low circulatory insulin growth factor 1 and inactivation of peripheral thyroid hormone and gonadal function of node growth hormone direct lipolytic. growth hormone راح يشتغل يسوي لنا لايبولايتيك يعني لايبوليسيس، يفصل لنا الدهون، insulin antagonist and pro-inflammatory properties. Summary box 1-2.
Neuroendocrine response to injury, critical illness. The neuroendocrine response to severely injured critical illness is biphasic, acute phase وchronic phase. Acute phase allowing for healing and survival. احنا ما نتدخل بيها. Characterized by هو الجسم هو يسوي activate creating pituitary elevated counter regulatory hormone glucagon cortisol adrenaline changes beneficial for short term survival. Chronic phase لازم احنا نتدخل قبل لا تصير chronic phase. Associated with hypothalamic separation and low serum levels of respective target hormone changes contribute to chronic wasting إذا ما تدخلنا. The innate immune system اللي هو principally macrophage interact in complex manner with adaptive immune system اللي هو T cell B cell in co-generating the metabolic response to injury. Pro-inflammatory cytokine including 1 و6 و8 interleukin 1 6 و8 والtumor necrosis factor act in the first 24 hours on hypothalamus to cause pyrexia. ليه دا يشتغل الاميون سيستم؟ لان الاميون سيستم ما يشتغل بدرجه حراره طبيعيه، يعني تزداد درجه الحراره يشتغل الاميون سيستم. Such cytokine also augment hypothalamic stress response and act directly on skeletal muscle to induce proteolysis. راح يحول الجسم اي شيء من البرفرال يودي للسنترال، دا يحافظ على البرين والهارت واللانج والوند. In the development of peripheral insulin resistance, other important pro-inflammatory mediator, nitric oxide, via induce of nitric oxide thanks to a variety of prostanoid changes in organ function. Renal راح مثل ما قلت لكم راح يحولها من البريفرال organs للسنترال organs. البريفرال organs ضمن الكدني راح يصير بما انه صار فازو كونستركشن بيها راح يصير هايبوفوليميا واسكيميا ورينال امبيرمنت عن طريق الاندوثيلين 1 within hours of upregulation of pro-inflammatory cytokine. هسه اذا ما دخلنا endogenous cytokine antagonist هسه راح يشتغل العكس. enter the circulation interleukin 1 receptor interleukin 1 receptor antagonist and tumor necrosis factor cerebral receptor and act to control pro-inflammatory response. A complex further series of adaptive changes include development of T helper cell counter inflammation. هاي تقلل لنا البي سل والتي سل، يعني تقلل لنا انتاجهم. type counter inflammatory response regulated by interleukin 4 و5 و9 و13 and transforming growth factor beta, which if accentuated and prolonged clinical illness is characterized by CAR compensatory anti-inflammatory response syndrome, result in immune suppression and increased susceptibility to opportunistic infection within inflamed tissue. The duration and magnitude of the acute inflammation as well as the return to homeostasis are influenced by a group of local mediators. يعني هاي العملية counter regulatory inflammatory response اللي هي counter اللي هي الكار اللي هي تتنظم عن طريق الجروب of local mediator specialized pro resolving mediator اسمها essential derived lipopsin resolving protectin or masking. These endogenous resolution agonists orchestrate تنسق the uptake of and clearance of apoptotic. بعد ما صارت عملية الانفلاميشن راح يوخر شكوشي زايد من الجسم يطلعها برا cytokine lipid mediator as well as enhancing the removal of cellular debris in the دا يرجع عند الجسم للمايض والمودريت انجري بحيث يقدر الجسم يستعيد الهوميوستاتيك response again to allow healing and survival. Thus, both at the systemic level, endogenous cytokine antagonists, and the local tissue level, the body attempt to limit resolve inflammation, driving this homeostasis. Summary box 1-3 systemic inflammatory response syndrome following major injury is driven initially by pro-inflammatory 1 و6 tumor necrosis factor. It followed rapidly by increasing plasma level of cytokine antagonist cerebral receptor interleukin 1 receptor and transforming growth factor transforming growth factor beta. If prolonged or excessive may evolve into counter-inflammatory response syndrome. هذا وينه بس خط الله طلعكم اياه. هذا وينه transform growth factor beta. There are many complex interactions among the neuroendocrine, cytokine, and metabolic axis. For example, alpha cortisol is immune suppressive at high level. It acts synergistically
with interleukin to promote hepatic acute phase response. ICTH release يعني شنو قصده؟ يشتغل الكورتيزول بالهاي دوز as immunosuppressive بس باللو دوز شو يشتغل برو انفلاماتوري with interleukin 6. ICTH release is enhanced by pro-inflammatory cytokine and noradrenergic system. The resulting rise in cortisol level may form a feedback. هسه بما انه بدا يزداد الليفل مال الكورتيزول راح بما انه يبدا يزداد الليفل مال الكورتيزول وين وصلنا؟ The resulting rise in cortisol level may form a weak feedback loop attempt to limit pro-inflammatory stress. لما قلنا بالهاي دوز يشتغل انتي انفلاماتوري ايش راح يسوي لنا؟ يقلل لنا الانفلاميشن ويحول لنا من الاوبن لوب لكلوزد لوب سيستم عن طريق الميتوكوندريا. واذا زاد finally hyperglycemia may aggravate the inflammatory response via overflow in mitochondria causing يعني اذا ما دخلنا راح تزداد فري راديكالز والتغييرات بالجينات expression to enhance cytokine production راح يصير more cytokine production at the molecular level. The changes that accompany systemic inflammation are extremely complex. mRNA 3700 جين with other half راح يبدي half او اكثر يعني نص واكثر راح يبدي يشتغل انتي انفلاماتوري واقل الربع راح يستمر بالبرو انفلاماتوري. The cell surface receptor signaling mechanism and transcription factor that initiate these events are also complex, but in early and important layers involved are in the nuclear factor kappa family, the metabolic stress response to surgery and trauma, the ABB and the flow model. In the natural world, if animal is injured, it displays characteristic response, immobility, anorexia, catabolism, physiological response to injury, the natural response to injury. لأي حيوان أي كائن يتعرض للإنجري راح يصير immobility, rest, anorexia, catabolism. These changes are designed to be survival in moderate injury in absence of medical intervention. In 1930, Sir David Capriston divided the metabolic response to injury into BB flow phase. The ABB phase begins at the time of injury and lasts for 24 إلى 8. وإذا احنا نقدر نقللها هاي الفترة لأن احنا نحاول نقلل هاي الفترة ونعبر الكاتابوليزم بأقل انرجي ممكن. Characterized by طبعا ال EBV phase characterized by hypovolemia, decrease based on metabolic rate, نحافظ على الطاقة, reduce cardiac output, hypothermia and lactic acidosis. The predominant hormones regulating the ABV phase catecholamine, cortisol والالدوستيرون. بعد الالدوستيرون شلون طلعنا؟ عن طريق الاكتيفيشن، عن طريق مو قلنا راح يطلع عندنا من الكدني اللي هي مو رئيسيه للبرين والهارت واللاين، راح يصير هايبوفوليميا، رينال امبيرمنت، راح تفعل جاكستاجروميليار سيل. لما تفعل الجاكستاجروميليار سيل راح تطلع لنا رنين انجيوتنسين سيستم. رنين انجيوتنسين سيستم شو يطلع لنا؟ الالدوستيرون. الالدوستيرون شو يسوي لنا؟ راح يطلع لنا صوت اند وتر ريتنشن. ايش راح يسوي لنا؟ راح تشوفوها بالصفحات الجايه، راح يسوي لنا اوديما. فاحنا ما نريد نوصل لهاي اللحظه، نعطيه ريسايتيشن يكفي المريض بحيث ما يسوي لنا اوديما. هاي يحددها الجراح. The main physiological role of the EBV phase is conserve حفظ الطاقه والحجم for recovery and repair. Following resuscitation, the EBV phase evolves into hypermetabolic flow phase, which corresponds to مثل SIR systemic response anti-systemic inflammatory response syndrome. This phase involves the mobilization of very energy store for recovery and repair. هسه هاي الفلو phase بين من الفلو phase بين ال EBV phase وال recovery phase. For recovery and repair and subsequent replacement of loss or damaged tissues characterized by tissue edema from vasodilation, increased capillary leakage, increased basal metabolic rate, increased cardiac output, raised body temperature, leukocytosis, increased oxygen consumption, and increased gluconeogenesis. The flow phase may be subdivided into initial catabolic phase lasting approximately 3 إلى 10 أيام, followed by anabolic phase which may be last for weeks if extensive recovery and repair are required following serious injury. During the catabolic phase, the increased production of counter-regulatory during the catabolic phase. The increased production of counter اللي هو شو وقت يبدي catabolic phase؟ يبدي catabolic phase لما يبدا يشتغلون الكاونتر ريجوليتوري هرمونز انتي انفلاماتوري. شو وقت يبدا يشتغلون؟ اذا ما اعطينا ريسايتيشن للمريض بالوقت المناسب.
اللي هن شنو الكاونتر ريجوليتر هرمون؟ كاتيكولامين، كورتيزول، انسولين، جلوكاجون. and inflammatory cytokine اللي هو انترلوكين 6 1 وتيومر نيكروسيس فاكتور الفا دني انفلاماتوري دني بيناتني يصير بين الاثنين دني يقلل ودني يزداد result in significant fat and protein mobilization leading to significant weight loss and increased urinary nitrogen excretion. The increased production of insulin at this time associated with significant insulin resistance and therefore injured patients who exhibit poor glycemic control. The combination of pronounced and prolonged catabolism in association with insulin resistance may increase complication risk of complication. Obviously, the development of complication will further aggravate the neuroendocrine inflammatory stresses. Summary box 1.5. The purpose of neuroendocrine changes following injury provide essential substrate for survival. Postpone يتجاوز الانابوليزم. Optimize host defense. يقوي جهاز المناعي. These changes إذا بالمايل والمودريت وإذا دخلنا بالميجر. These changes may be helpful in short term, but may be harmful in long term, especially to the severely injured patient who would have otherwise not have survived without medical intervention. Key catabolic elements of the flow phase of the metabolic stress response. There are several key elements of the flow phase that largely determine the extent of catabolism and thus govern the metabolic and nutritional care of surgical patients. It must be remembered that during the response to injury, not all tissue are catabolic. Indeed, في الواقع, a coordinated response is allowed to body to reprioritize limited resources. يعني مثلا مو كل الجسم راح يتعرض للكاتابوليزم. السكيليتال مصل راح تعطي البروتين، الفات راح يعطي الدهون اللي الكيتون بادي دا يعوض البرين بالطاقه، ذن يشتغل. المصل الاديبوس تيشو السكين toward K visceral liver or immune system and when hypermetabolism. Hypermetabolism, the majority of trauma patients except possibly those with extensive bones demonstrate energy expenditure approximately 15 إلى 25% أكثر من resting value. The predominant cause appears to be complex interaction between central control and metabolic rate and peripheral energy utilization, in particular central thermodysregulation caused by inflammatory cytokine. ليش راح تزود لنا درجة الحرارة؟ increase sympathetic activity abnormality in circulation. ليش؟ لأن صار vasoconstriction بيده يقلل خروج الدم من الفيزل، فراح يصير vasoconstriction العفو، وبالتالي راح يصير اسكيمي وراح يشتغل اللاكتيت. And cause increase in cardiac output, increase protein turnover, and nutritional support may all increase patient energy expenditure. هاي كلها راح يزود الطاقة، استخدام طاقة. Theoretically, patient energy expenditure could rise even higher than observable following surgery or trauma. But several features of standard intensive care, including bed rest, paralysis, ventilation, and external temperature higher. هاي وين داخله بيه. عفوا بس هاي theoretically patient energy expenditure could rise even higher in observed level of surgery, but several features of standard intensive care, including bed rest, paralysis, ventilation, and external temperature regulation, counteract the hypermetabolic driving forces of stress. Furthermore, skeletal muscle wasting experienced by patients with a prolonged catabolism limit the volume of metabolically active tissue. يعني هاي كلش واضحه. يقول لك الجسم راح يرتاح، راح ينام بيد ريست، وراح يقلل استخدام المصل، راح نعطيه external environment، نزود درجه الحراره دا ليصير يعني hypothermia. Summary box 1.6. Hypermetabolism following is mainly caused by acceleration of energy dependent metabolic cycle. هاي يزود الطاقة. هاي 100 مرة عادها. Limited in modern practice account for the element of critical care. احنا ما نريد نوصل البيشنت هاي الحالة. قبل أن نوصل هاي الحالة نعطي critical care، نعطي resuscitation، نعطي IV infusion. دا نقلل استخدام الطاقة، دا ليس كاتابوليزم قوي بالجسم.
alterating in skeletal muscle protein metabolism. Muscle protein is continually synthesized and broken down with turnover rate in human 1 إلى 2% per day, and with a greater amplitude of changes in protein synthesis twofold than breakdown. يعني greater amplitude of changes in protein synthesis. البروتين synthesis أكثر من breakdown 25% من الفول during diurnal cycle. Under normal circumstances, synthesis equals breakdown, and muscle bulk remains constant. Physiological stimuli that promote net muscle synthesis, feeding with exercise. During catabolic phase of stress response, most muscle wasting occurs as a result of an increase in muscle protein degradation عن طريق الانزيماتيك pathway coupled with a decreased muscle protein synthesis. ليش؟ لأن صار اللي زاد استخدام الطاقة، ونريد نحول البروتينات والطاقة علما للسنترال تيشو، وبالتالي نستخدم البروتينات الموجودة بالمصل، وبالتالي يصير مصل ويستنج. وايضا احتمال يصير wasting respiratory muscle, predisposing the patient to hyperventilation, hypoventilation عفوا, and chest infection, and in the gut, reducing gut motility. Cardiac muscle appear to be spared under extreme condition of catabolism. Example, major sepsis, urinary nitrogen loss reach 14-20 جرام per day. This equal of 500 جرام skeletal muscle يعني نص كيلو. It's remarkable that catabolism cannot inhibited fully by providing artificial organ support as long as the stress response continue. Indeed, في الواقع, critical care is now recognized that hyper-elimination represents a metabolic stress itself, and the nutritional support should be modest level to attenuate rather than لتقليل بدل ما نلغي الطاقة استخدام الطاقة ونلغي كاتابوليزم. ايش راح نعطي nutritional support to at a modest level مو high level. يعني organ شوف nutritional support نعطي nutritional support modest level. ليش؟ to attenuate التقليل rather than replace energy and protein loss. The predominant mechanism involved the wasting of skeletal muscle is the ITP dependent ubiquitin proteasome pathway. Also, lysosomal cathepsin and calcium carbamazepine by later accessory role. Clinically, a patient with skeletal muscle wasting with experience asthenia 1, increased fatigue, reduced functional ability, decreased quality of life, and increased risk of morbidity and mortality. Any critically ill patient muscle weakness may be further worsened by development of critical illness. يعني هاي الويستنج راح يصير اكثر اذا المريض تعرض الى major injury ونفس الوقت عنده ميوبات. Summary box 1-7. Skeletal muscle wasting provide amino acid for metabolic of central organ. It is mediated at molecular level, mainly activation of ubiquitin proteasome pathway, can result in mobility and contribute to hypostatic pneumonia. ليش؟ لأن سوينا catabolism wasting بالrespiratory muscles. Alteration in hepatic protein metabolism is the acute phase protein response. The liver skeletal muscle together like أكثر من 50% من البروتين. Skeletal muscle has large mass but low turnover rate, whereas liver has small mass but high protein turnover rate. 10-20%. Hepatic protein synthesis divide roughly 50-50 between renewal structure of protein and synthesis of export protein. Albumin is a major export protein produced by the liver and is renewed at the rate of 10% per day. The transcapillary escape of albumin is about 10 times the rate of synthesis. كمية خروج الألبومين من الجسم هي 10 أضعاف إنتاجه. And short-term changes in albumin concentration are most probably due to increased vascular permeability. Albumin transcapillary escape rate. Albumin transcapillary escape rate may be increased threefold following injury sepsis. يعني هاي عرفتوها انتم. يعني transcapillary escape rate راح يزداد 3 أضعاف إذا تعرض المريض للميجر انجري. يعني إذا تعرض إذا كان الألبومين نسبته بالجسم حوالي مثلا 20% 30% راح يضعف هنا 3 أضعاف راح يطلع عنه، راح يبقى 10% بالبلاد و20% راح يروح عن طريق transcapillary escape in the response to pro-inflammatory condition.
including surgery, trauma, sepsis, or cancer, autoimmune conditions, circulating peripheral blood, mononuclear cell, secrete range of pro-inflammatory cytokine 1 و 6 tumor necrosis factor. These cytokines, in particular 6 promote hepatic synthesis of positive acute protein اللي هو fibrinogen C reactive protein, the acute phase protein represent a double-edged sword, سيف ذو حدين for surgical patient as it provides protein important for recovery and repair. يعني هاي راح يصير بالacute phase protein positive positive acute phase protein عفوا positive هاي وينها positive acute phase protein اللي هو يزاد بها كميه انتاج البروتينات اللي هو الفاين بروتين والسي رياكتيف بروتين provide protein important for recovery and repair but only the expense of valuable lean tissue and energy reserve. بس عن طريق امدادات الجسم من الجلايكوجين عن طريق الليفر والسكيتال مصيل tissue proteins. In contrast to positive acute phase reactant, the plasma concentration of other liver export protein, the negative acute phase reactant fall acutely following injury. Albumin, however, rather than representing a reduced hepatic synthesis, the fall in the plasma concentration of negative acute phase ليش؟ لأن راح يصير transcapillary escape rate of albumin يطلع من الفيزل يقل كميته بالبلازما فايش يصحوا له negative acute phase reactant. هذا هو negative acute phase reactant. Thus, increased hepatic synthesis of positive acute phase protein reactant is not compensated. يعني هاي مو حالة يعني compensation انه يقل الالبومين، لا هاي هم حاله مضره للجسم. سماري بوكس 1.8 hepatic acute phase protein. The hepatic acute phase represents reprioritization of body protein metabolism toward the liver and is characterized by positive reactant CRP plasma C-reactive protein plasma concentration is that negative reactant albumin يعني اثنين من ذني مضادات albumin plasma concentration يقل insulin resistance following surgery or trauma post-operatively hyperglycemia developed as a result of increased glucose production combined with decreased glucose uptake in peripheral tissue ليش؟ لأن صار tissue insulin resistant. Decreased glucose uptake as a result of insulin resistance transiently induced with stress patients. Suggested mechanism of this phenomenon includes action of pro-inflammatory cytokine بسبب pro-inflammatory cytokine and decreased responsiveness on regulatory glucose transporter protein. glucose transporter protein راح تدخل على سطح الخلية وبنفس الوقت cytokine induced insulin resistance. Following routine upper abdominal surgery, insulin resistance may persist for approximately 2 weeks. Post-operative patient with insulin resistance behave in a similar manner to individual type 2 diabetes mellitus. The mainstay of insulin resistance is intravenous of insulin infusion. Insulin infusion may be used in either in intensive approach or conservative approach. intensive approach يا اما ستايدنج سكيل. شنو ستايدنج سكيل اوف انسولين؟ يعني يا اما ورا قبل الوجبه الطعام وقبل لا تنام تعطيه انسولين بس هذا الابروتش احتمال يسوي لنا هايبوغلايسيميا ويدخل البيشن بكوما. ولذلك اغلب الجراحين يستخدمون الكونزرفاتيف ابروتش. شنو الكونزرفاتيف ابروتش؟ insulin is administered with blood glucose levels exceed defined limit and discontinued يوقفون استخدام الانسولين when the levels falls. While some studies high antigen or post-operatively ventilated patients intensive care have suggested that maintenance of normal glucose level in intensive insulin therapy can signify هاي بعض الدراسات تقول significantly reduce both morbidity and mortality. Other half note بعض الدراسات قالت this risk of adverse effect following a significant hypoglycemia as a consequence of sensitive insulin therapy have led most ICU to adopt more conventional approach اللي هو conservative approach of glycemic control. It should be noted that diabetic patient whose glycemic control has poor barrier to the critical illness have particular challenge. ما قايل ليش. Changes in body composition following injury. The average 70 كيلو male can be consists of 13 كيلو fat
لين بادي مال 57 اللي هو يشمل 12 كيلو بروتين، 42 كيلو وتر، 3 كيلو مينرال. البروتين مال كان بي كونسايد the two basic compartments. سكليتال مصل 4 كيلو، ناس سكليتال مصل 8 كيلو. which include visceral protein. The water مال 42 لتر is divided into intracellular 28 لتر and 14 لتر extracellular. Most of mineral mass contained in the bony skeleton. As with total starvation, once dose of body protein mass reach 30 ل 40%, survival is unlikely. Critically ill patient admitted to the ICU, severe sepsis or major lung trauma undergo massive changes in body composition. Body weight increases immediately on resuscitation. إذا الريسايتيشن زادت عن الحد الطبيعي قلنا تسوي لنا أوديمة، تسوي زيادة بالوزن. Increases immediately often an expansion of extracellular water by 6 يعني هو 42 كيلو وتر، النوبة زودت 6 ل 10 لتر، 6 كيلوات ل 10 كيلوات within أول 24 ساعة. Thereafter, even with optimal metabolic care and nutritional support, total body protein will diminish by 15% in the next 10 days, and body weight will reach the negative balance as expansion of extracellular space resolve. In marked contrast, it is now possible to maintain body weight and nitrogen equilibrium following major elective surgery. This can be achieved by blocking the neuroendocrine stress response. شنو النيروندوكراين ستريس ريسبونس؟ الجلوكاجون والكلوكاجون والكاتيكولامين والكورتيزول. دني عرفين providing عن طريق الانالجيزيا، عن طريق by blocking neuroendocrine stress response, epidural analgesia, and other related techniques, providing early oral enteral feeding. Moreover, the early fluid retention phase can be avoided by careful intraoperative management of fluid balance, changes in body composition following major surgery, critical illness. Catabolism leads to decrease in fatty mass and skeletal muscle. Body weight may be paradoxically increased because of an expansion. هاي تعطينا الريسايتيشن بشكل غير طبيعي. Avoidable factor that compound the response to injury. I noted previously the main feature of metabolic response to initiate is initiated by immune system, cardiovascular system, sympathetic system, ascending reticular formation, and limbic system. However, the metabolic stress response may be further exacerbated by anesthesia, dehydration, starvation, including pre-operative fasting. لذلك الجراحين يقول لك لازم ما تخلي المريض لازم قبل 6 ساعات، لا لازم بس قبل ساعتين تخلي المريض يقطع الشراب، تعطيه كربوهيدرات درينك موجود على شكل بطاله قبل ساعتين من العمليه، خليه يشربه دا يستقر، انكزايتي تروح، مصل عنده كاتابوليزم بالبروتين والفات. Avoidable factor compound the response to injury. Continual hemorrhage, hypothermia, tissue edema, tissue underperfusion, starvation, immobility. Volume loss اللي هو الفوليوم لوس اللي هو الهيموريج. During simple hemorrhage, pressure receptor and carotid artery and arch aorta and volume receptor in the wall of left atria initiate afferent nerve input into central nervous system, resulting in release of what? Aldosterone antidiuretic hormone. قلل كميه الدم، راح يشتغل لنا الانتي دايريتيك هرمون، لا شيء يسوي لنا ري ابسوربشن او فتره عن الصوديوم، راح يصير احتمال تيشو اوديما ويصير هايبرتنشن للمريض. لذلك لازم نعطي له اي في انفيوجن والريسايتيشن، نعطيه بكميات الجراح حاسبها بشكل دقيق جدا لا يصير عندنا تيشو اوديما. الدوستيرون كوز رينال تيوبول تو reabsorb and conserve water. ACTH release also augment aldosterone response. These next effect ODH and aldosterone result in طبعا هو احنا كله رجعناه من المي والوتر، راح يصير عندنا اوليغويوريا. The tendency toward water and salt retention is exacerbated by resuscitation. هاي قلت لكم with saline rich fluid, salt and water retention can result in not only in peripheral edema but also visceral edema. انتبهوا عليها هاي. Such visceral edema has been associated with reduced gastric emptying, delayed resumption of food, and prolonged hospital stay. Careful limitation of intraoperative intermission of balanced crystalloid. هاي لذلك نعطيك balanced crystalloid نعطي للمريض. That there is not net weight gain following elective surgery has been proven to reduce post-operative complication of length hypothermia, result in increased elaboration of adrenal steroid and catecholamine. لذلك يعني احنا قلنا الهايبوثيرميا سوينا الكورتيزول تزود لنا اياه وتزود لنا الكاتيكولامين.
even mild hypothermia result in 2 to 3 حتى بالmild hypothermia 2 to 3 for the increased post operative cardiac arrhythmia and increased catabolism. Randomized trials have shown that maintaining normothermia by upper by forced heat هاي ما موجود عندنا بالعراق. Tissue edema during systemic inflammation, fluid, plasma protein, leukocyte, macrophage, and electrolyte leave the vascular space and accumulate in the tissue. This can diminish the alveolar diffusion of oxygen. هاي الأوديما ايش راح تسوي لنا؟ راح تسوي لنا تقلل لنا diffusion of oxygen and may lead to reduce renal function. Increased capillary rate is mediated by a wide variety of mediators, including cytokine, prostanoid, bradykinin, nitric oxide, vasodilatation, oblida, intravenous volume, intravascular volume قليل, which induce shock if inhalation is undertaken. Meanwhile, intracellular volume decrease, and this provides a part of volume necessary to replenish intravascular and extracellular volume. Sympathetic inflammation and tissue under perfusion. The vascular endothelium control vasomotor and microvascular flow. يعني هاي بس هاي كل اللي بيها يقول لك with endothelial act by excessively compromised microcirculation and subsequent hypoxia of organ failure. يعني مثلا حطينا مثال بالكدني impairment. اذا ما سوينا رجعنا الدم الحالة الطبيعية وعطينا blood transfusion راح يسوي لنا tissue ischemia and organ failure. Maintains normoglycemia with insulin diffusion during critical illness has been proposed to protect the endothelium properly by inhibition of excessive ionized induced nitric oxide. Starvation. During starvation, the body is faced with an obligate need to generate glucose to sustain cerebral energy metabolism, milligram of glucose per day. This is achieved in the first 24 hours by mobilizing glycogen stores and thereafter by hepatic gluconeogenesis from oxygen stored and thereafter by hepatic gluconeogenesis from amino acid, glycerol, and lactate. The energy metabolism and other tissue is sustained by mobilizing fat from adipose tissue, disoying ketone body. Such mobilization in circulating level eventual accelerate loss of lean tissue اللي هو ما بيه fat. The main source of amino acid for hepatic gluconeogenesis عن طريق البروتينات الموجودة بالليفر أو غيره is reduced as a result of liver converting fatty acids into protein bodies which serve to for glucose for cerebral energy metabolism. Providing 2 liters of intravenous dextrose or 0. sodium chloride maintain intravenous fluid per surgical patient who are posted provides magnesium glucose per day and has significant sparing effect. يعني ما اذا اعطينا للمريض بروتين، اذا اعطينا للمريض كربوهيدرات هذا الدرينك قبل ساعتين راح يقلل لنا ويسوي لنا separation للكاتابوليزم of protein from the viscera and the skeletal muscle. First instance of early oral enteral parenteral nutrition from platform of avoidable loss of body mass as a result of varying degree of starvation observed in surgical patient. Modern guideline of fasting period to anesthesia allow intake of clear fluid near hours before administration of carbohydrate at this time reduce the pre-operative anxiety and decrease the post-operative insulin resistance. Immobility has long been recognized as a potent stimulus for inducing muscle wasting. صحيح، يعني اذا ما تحرك المريض مباشره وضع سمح له بعد العمليه يصير muscle wasting. Inactive impairment impair the normal meal-derived amino acid stimulation of protein synthesis in skeletal muscle. Avoidance of unnecessary bed rest and actively early mobilization are essential measures to avoid muscle wasting as a consequence of immobilization. طبعا هذني هاي الكونسيبت behind هاي هيك للاطلاع او السمري مالت البوكس يريدون يطلعون عليها براحتكم، بس انا ما شفتها حيل يعني مهمه، واسف على ازعاجكم وطول الوقت وياكم، بس والله هاي لمصلحتكم، الموضوع كلش حلو سير
واي شيء ما فهمتوا من عندي او انتم وحدكم قريتوا ما فهمتوا ممكن تسالوني على وسائل التواصل الاجتماعي، الانستغرام، الفيسبوك والماسنجر وسناب شات، ولا او على اليوتيوب، لان انا راح انزل هذا الفيديو على اليوتيوب، وراح انزل مقطع صغير من عنده على الفيس تشوفونه انتم وتعطون رايكم فيه وتعطوني رايكم. فشكرا وباي باي.